Hi guys, good morning all. Yeah, very good morning. Am I audible? Please do let me know in the comment section. And one more thing, do remember, as I already told you that நான் எந்த டைம்ல travel பண்றேனோ அதே டைம்ல நீங்களும் கூடவே வாங்க. If you give any delay, then automatically this session will not be a live session. Okay, and even if you provide some more 30 to 40 seconds delay ஆச்சுன்னா கூட automatically the session will not be effective. So because I need all of you have to solve the problem within a given certain time period and then drop it in the comment section. Let everyone to be in active mode. எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க. That is very important. Okay, I think we have been solved so many basic questions till last class. Of course, let us continue from that. And I'm giving so many questions. Try to apply all your basic knowledge. Don't think too much, and keep smile in your face. Be active, and எந்த இது பண்ணாலும் try to go up with your own method. நான் இதை அங்கே பார்த்தேன், இந்த மாதிரி மெத்தடை ட்ரை பண்ணலாமா, இந்த மாதிரி மெத்தடை ட்ரை பண்ணலாமா, இதை இவங்க அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க, அந்த மாதிரி யோசிக்கிறதுக்கு பதிலாக just try to apply your own method. Okay, then only you will get the answer, you will get the tricks. Chalo, we will go up with the next question. The next question is, let us take a resistor R. One minute. Yeah, let us take a resistor R. It is connected to a current source. Okay, a resistor is connected to a current source. It is consuming 18 watts power. Now when the same resistor R is connected with a voltage source, second case they are connecting it with a voltage source, first case it is connected with a current source. Now when the same resistor R is connected with the voltage source having the same magnitude of current source, இந்த current source ல இருந்து எவ்வளோ வேல்யூ வந்ததோ அதே magnitude they are talking about magnitude, right? Having the same magnitude of current source, the power absorbed by the resistor R is 4.5 watts. Now the question is, then what is the magnitude of current source and the value of the R? What is the magnitude of this current source and the value of R? That is the question. Let me repeat. நீங்க ஆக்சுவலா என்ன பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா, when a resistor R is connected with a current source, it is consuming a power of 18 watt. When the same resistor R is connected with a voltage source which is having same magnitude as the current. அதாவது இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, சப்போஸ் இஃப் கரண்ட் சோர்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒரு 10 ஆம்பியர் இருந்தது அப்படின்னா 10 அப்படிங்கிறது மேக்னிடியூடு, சேம் 10 தான் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா வோல்டேஜ் இருக்கும். இட் ஷுட் பி 10 வோல்டேஜ். ஸோ தி வோல்டேஜ் மேக்னிடியூட் வில் பி ஈக்குவல் டு கரண்ட் மேக்னிடியூட். தட் இஸ் கிவன் டேட்டா. When a resistor is connected with a voltage source, it is consuming the power of 4.5 watt. That is the given data. So in the situation, what is the value of the current I and the value of the R? That is the question. Okay, you can take 3 to 4 minutes for this question as of now. Slowly we will reduce the time, but do it fast, be active. Unwanted எதையும் யோசிக்காதீங்க. கொஷினுக்கு என்ன தேவையோ அதை பற்றி மட்டும்தான் யோசிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பவர். பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா? என்ன கேட்டிருக்காங்க? ரெசிஸ்டர். ரெசிஸ்டரை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் வந்து லிங்க் பண்ணுங்க, யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். Do it fast. Drop your answer.
Keep smile in your face. I am repeating again. You will observe the magic of it. You will be active and your brain also will be energetic. Any answer? Answer please. Guys, what is the value of I and R? Try hard. Anybody? You are crossing your last minute. I cannot wait more than that. So still you have one more minute. Try to solve the question and drop it. I is equal to 3, R equal to 2. Ilakya. Spring up. You can keep your names, it will be helpful for me. Anyway, spring up is I R equal to 2, I equal to 3. Gauri, I equal to 3, R equal to 2. Good. So when all of you are giving the same answer, your answer should be correct. Okay. Let me drop the answer. Listen here. As I already told you that whenever you are solving any question, first try to focus on the given data.
If you observe our question, what they clearly told, when a resistor R is connected with a current source, they told they have taken a current source and the resistor is connected with the current source I. When it is connected like this, what happened? The power consumed by the resistor, let me call it as P1, and it can be written as I square into R. We all know the power formula. This power equal to 18 watt. They told the power consumed by the resistor is 18 watt. Chalo. Let us take the second case. Same resistor, when it is connected with the voltage source, minus plus, right? Yes, when it is connected with the voltage source V, let me call the value of the voltage source V. Let us take like this. But this magnitude of this voltage source will be equal to magnitude of the current source. Shall I take V equal to I here? Is my answer is correct or not? You can just cross check. Why? Because I only told that magnitude of the voltage source and magnitude of the current source both are equal. So what I can write is, in place of V you can put I. Anyway, how will you calculate the power for the voltage source? When a voltage source is connected with the resistor, power can be written as V square by R. Can I write like this? Because it is voltage source. I know directly voltage drop. So now power on the in terms of voltage V square by R. That was clearly given as 4.5 watt. That is what they told. Am I right? It is, of course, we are exactly correct. Okay, sir. Now, what will be the conclusion then? So, first case, the power was clearly given as I square R equal to 18 watt. Yes, sir. In the second case, power is given as, let me write, see, if you observe, in the case number 1, the value of I square R equal to 18 watt. In the case number 2, the value of V square by R equal to, it can also be written as I square by R. நீங்க கிளியரா நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, I square by R அப்படின்னு நான் எப்படி போட்டேன்? சார் அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க, the magnitude of the voltage source and the magnitude of the current source both are equal. That is the given data. Am I right? Yes. So இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் மல்டிபிள் பண்ணலாமா? Just multiply the product of these two values. Let us see. I square by R into I square R. What will you obtain? I square into R into I square by R equal to 18 into 4.5. Now if you observe, the value of R are getting cancelled. I power 4 equal to 18 times of 4.5 is how much? I am doing it 5, 9. Yeah, I am getting 81 totally. So the value of I power 4 equal to 81. Then what is the value of I is equal to 81 whole power 1 by 4. So this is very easy. How it is very easy? We know 81 can be written as 9 into 9. Am I right? Observe it carefully. 9 can be written as 3 power 2 into 3 power 2. Am I right? Yes. 3 power 2 into 3 power 2 can be written as 3 power 4 whole power 1 by 4. Am I right? Yes, sir. So 1 by 4, 4 getting cancelled. So the answer is equal to 3 ampere. What is the value? This is current value. Yes, we got the value of the current. So the value of current I is equal to 3 ampere, sir. Once you figured out the value of the current I equal to 3 ampere, then I can also say the value of voltage equal to 3 voltage. Why, sir? Because in the question they only told that the magnitude of the voltage and the magnitude of the current both are equal. I didn't told that. Okay, sir. Then what is the value of resistor? The value of the resistor, now it can be easily identified. Either you can use this formula or you can use this formula, because you know both voltage value and the current value. So since we know the value of I square R equal to 18 watt, so I am writing the value of R equal to 18 by I square. I square means 9. If you cancel it, you will get 2 ohm. So what is the correct answer? Value of the current equal to 3 ampere. Yes, of course. And the value of the resistance equal to 2 ohm. Yes.
So the correct answer is 3 ampere comma 2 ohm is the right answer for the given question. I hope you all have understand this, right? So let us go ahead with the next question. Okay, now the given is, it's a simple star network. Yes, there are three branches. Branch 1A, it is having RA. This resistance they are calling it as RB, they are calling it as RC. This is the given. Now the question is, consider the star network given in the figure. Okay, the resistance between the terminal A and B, they are calling it as, this terminal is A, this terminal is B, this terminal is C. இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, the resistance between the terminal A and B, ஏவுக்கும் பிக்கு நடுவில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து 6 ஓம். அந்த டைம்ல சியோட பிரான்ச் சி இருக்கு இல்லையா, அது ஓப்பன்ல வச்சிருந்திருக்காங்க. This is the first case. Second case, the resistance between the terminal B and C, பிக்கு சிக்கு நடுவில் மெஷர் பண்ண ரெசிஸ்டன்ஸ் 11 ஓம். அந்த டைம்ல ஏவோட பிரான்ச் வந்து ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. Branch A is kept it as open. Now case number 3, resistance between C and A, it is clearly given that 9 ohm. இந்த டைம்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, branch B is kept it as open. Now the question is, what is the value of RA, RB, RC? You can take 2 to 3 minutes for this question. Try to drop the answer as early as possible. Do it fast. Keep smile in your face first. Do it fast. Satya Kannan, where is your answer? Why you have deleted? Anyway, take the next question. Later we will talk about the previous data. Faster board. Do it fast. Why are you taking this much time? You have 1 more minute. Try to drop the answer before that. Anyone got the answer? RA equal to 2, RB equal to 4, RC equal to 7. Ilakya. Any other answer? Do it fast. Any other answer? Can I expect any other answer from your end? Others?
Still, okay. Time up. Let us let me try to solve the question. Guys, listen. First அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, only focus into the question. Question என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, it is clearly given that ஒரு ஸ்டார் நெட்வொர்க் எடுத்துக்கிட்டு the first data மட்டும் clear-ஆ just ஒரு time understand பண்ணுங்க. The resistance ஏக்கும் பிக்கு நடுவில் ரெசிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வேல்யூ எவ்வளோ வருதுன்னா 6 ohm. அந்த டைமில் they clearly told that the branch C is kept open. இந்த லாஜிக் அப்படியே சர்க்யூட்டில் அப்ளை பண்ணுங்க. கேஸ் நம்பர் 1. Actually we have 3 branches. This is branch A, this is branch B, this is branch C. Now they are told if you take branch A, value of resistance is RA. In branch B, the value of the resistance is RB. They are trying to measure the resistance between these two branches. This branch is kept it as open circuit. Open circuit means this is useless now. இப்போ பாருங்க, இப்போ இந்த லூப்ல இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸை மட்டும் நீங்க மெஷர் பண்ணீங்க அப்படின்னா what will you obtain? Just observe. This branch is kept it as open. Open means useless. Current will not flow into that. இதை மட்டும் தான் அவங்க மெஷர் பண்றாங்க. ஏக்கு பிக்கு நடுவில் மெஷர் பண்றீங்க அப்படின்னா if you observe this, RA, RB both are connected in series. Why? Because RC is in open circuit. Useless. அப்போ இந்த லூப்ல இருக்க ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணீங்கன்னா you will get RA plus RB equal to 6 ohm. Similarly, if you apply, observe the second case. Second case between B and C. அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம்? RB plus the value of RC equal to 11 ohm. அப்படின்னு அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க. If you observe the third case, similarly RC plus the value of RA equal to 9 ohm. So B is kept it as open. So finally what you have to do is treat this one as your equation number 1, treat this one as your equation number 2, and treat this one as your equation number 3. Try to solve these 3 equations such that you will get the answer. See, from here what I can say, RB plus RC from equation number 2. I can say the value of RC equal to 11 minus RB. Yes, treat this one as your equation number 4. Now substitute equation number 4 in equation number 3. Then what will you get if I will put 4 in 3? If I will put 4 in 3, then I will get RC can be replaced by 11 minus RB plus RA equal to 9. You can find some easy value, easy method better than me. உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை apply பண்ணுங்க. You don't need to follow me. Right, so from this I can write RA minus RB equal to, if you pass this 11 to the right side, it will become 9 minus 11, so I am getting minus 2. You can treat this one as equation number 5. If you add equation number 1 with the equation number 5, then what will you obtain? Where is equation number 1? This is equation number 1, this is equation number 5. ரெண்டுத்தை add பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? 2 times of RA, RB minus RB will become 0, 6 minus 2 will become 3. So from this what I can say, the value of RA will become equal to, 6 minus 2 will be 4. 4. So the value of RA will become 4 by 2 will become 2 ohm. So I can say the value of RA become 2 ohm. Exactly. So if I will substitute the value of RA into the first equation or fifth equation anywhere. So let me substitute RA value in the first equation. First equation la RA க்கு நீங்க 2 ன்னு substitute பண்ணீங்கன்னா 2 plus RB equal to 6. From this I can say the value of RB will become 6 minus 2, 4 ohm. Yes, we found the value of RB also. Now you can substitute RB into the fourth equation or somewhere, anywhere where you can find out the value of RC. So RC ki, if I will substitute RB equal to 4, so 11 minus 4 will become 7. So the value of RC will become 7 ohm. Am I right, sir? So the value of RA is 2 ohm, value of RB is 4 ohm, value of RC is 7 ohm. So you all know about the star network. See, what is the problem in this question? The one and only thing is, don't you know this basic small addition subtraction? The only problem is you have to learn to think in a correct way. By practice automatically it will come, don't be bothered. Fine. Chalo. Take the next question. Actually this is the given question and you are supposed to figure out the value of R. That's all. That is the given data. Take the question, try to figure out the answer.
You can take 3 to 4 minutes because you guys are in initial stage. Try to figure out the answer. Do whatever you want. And ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மைண்டில் ஜஸ்ட் கீப் ஸ்மைல் இன் யுவர் ஃபேஸ். தேவையில்லாத எதையும் யோசிக்காதீங்க. தேவையில்லாத என்ன யோசிப்பீங்க? ஐயோ இந்த சர்க்யூட் பெருசாக இருக்கு, நமக்கு இது தெரியாது, நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியாது, நம்ம இதெல்லாம் படித்ததே இல்லை, இந்த மாதிரி அன்வான்டான திங்ஸை வந்து மைண்டில் யோசிச்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அது தேவையில்லாத ஒரு ஃபியரை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ண மாட்டீங்க. ஃபஸ்ட்டு ட்ரை இட். உங்களுக்கு மைண்டில் என்ன தோணுதோ, கேசிஎல் நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கேன், just remember, you will be able to solve 95% of the basic questions from circuit theory by using KCL, KVL, nodal. ஏதாச்சும் கான்செப்டுவலாக கேட்டிருந்தா மட்டும்தான் நீங்கள் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லைக் ரெசனன்ஸ், டிரான்சியன்ட், டூ போர்ட்லலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசிக் கான்செப்ட் தேவை. பட் எனிவே, ஈவன் அந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் யூ ஆர் சப்போஸ் டு அப்ளை சேம் கேசிஎல், கேவிஎல், நோடல் ஒன்லி. ஸோ ஆல்வேஸ் டூ ரிமெம்பர் அண்ட் ட்ரை டு அப்ளை தி மெத்தட்ஸ் ஐம் டெல்லிங். திங்க் பண்ணுங்க, கேசிஎல் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா, இதில் கேவிஎல் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா, நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும். ஜஸ்ட் அப்ளை யுவர் பிரைன். வேற எதுவுமே யோசிக்காதீங்க. ஆன்சர் வராமல் போயிடுமா, இது நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியாதா, நமக்கு மண்டை இல்லையா, ஐ மீன் மூளை இல்லையா, பிரைன் இல்லையா, ஒர்க் பண்ணுமோ ஒர்க் ஆகாது, அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கிறத விட்டுட்டு ஜஸ்ட் ட்ரை. ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை, கிவ் அ ட்ரை, கீப் ஸ்மைல் இன் யுவர் ஃபேஸ், டூ இட் ரிப்பீட்டட்லி, ஜஸ்ட் அப்ளை தி பேசிக் நாலேஜ் வாட் எவர் தட் யூ ஆர் ஹேவிங். You know how to apply KCL, you also know how to apply KVL, you also know how to apply nodal, then apply it. Drop your answer. Anybody got the answer? No one. R equal to 12, Chitra Devi. Any other answer? Good. Any other?
Do it, do it, do it, do it. Be active, be conscious first. Don't focus on any other things. Just try, try, try. Apply KCL, KVL. If model is required, you can apply. If it is required. Tamil money are equal to 13. Okay, good. Any other answer? Any other answer? உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அந்த ஆன்சர் ட்ராப் பண்ணுங்க. டோன்ட் ஹெசிடேட் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட். The thing that you should proud yourself is you're trying. Continuously you should try. எந்த எக்ஸாம்லையும் 100% யாரும் ஆன்சர் பண்ண மாட்டாங்க. அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஆன்சர் வரல அப்படின்னா எந்த கொஷனுக்கும் ஆன்சர் வராது அப்படிங்கிறது மீனிங் கிடையாது. மற்றவங்க எல்லாரும் உங்களோட பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மீனிங்கும் கிடையாது. Just try to improve yourself continuously, you will reach your level. That's all. You will get the success. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வர ஆன்சரை ட்ரா பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி இவங்க 12 போட்டிருக்காங்க, 13 போட்டிருக்காங்க, எனக்கு என்ன சம்மந்தமே இல்லாத வந்திருக்கா? டோன்ட் திங்க் லைக் தட். If you are getting 1000 ohm also, I am very happy because you are trying. So just to drop your answer. This is little bit tricky question only, but let's see. Any other people? No? Fine, fine. Listen, let me crack it. I have some idea. I think we will be able to solve this question just with the help of KCL and KVL. KCL KVL மட்டுமே வச்சு இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண முடியுமே அப்படிங்கிறது என்னோட ஸ்ட்ராங் இன்டென்ஷன். ட்ரை பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் என்னோட டவுட் என்ன அப்படின்னா, இந்த ரெசிஸ்டர் இருக்கு இல்லைங்க, நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கியூட்டை பார்த்தோன்னே என் மைண்டில் என்ன தோணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்களேன், இங்கே ஒரு 100 வோல்டேஜ் இருக்கா? ஆமாம். இங்கே ஒரு 40 வோல்டேஜ் இருக்கா? கரெக்டாக. கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? வேல்யூ ஆஃப் தி ரெசிஸ்டர் இஸ் டேஷ். ஓகே. ஸோ நான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் உங்ககிட்ட நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், கொஷின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை கால்குலேட் பண்றதுக்கான ஃபார்முலா. am I right? Yes. So since in this question the question is find out the value of R. According to Ohm's law, the value of R equal to V by I. Step number 1. Am I right? Yes, sir. Now in this two data, voltage also unknown, current also unknown. ரெண்டுமே தெரியாது. ரெசிஸ்டர்ல எவ்வளோ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆயிருக்குன்னு தெரியாது, ரெசிஸ்டர்ல எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு தெரியாது. எப்படி எழுதலாம்? வாட் ஐ கேன் டூ இஸ், ஐ எம் ஜஸ்ட் திங்கிங். இங்கே பாருங்களேன், இங்கே 100 வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா? ஆமாம் சார். இங்கே ஒரு 40 வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா? அப்போ நான் அவுட்டர் லூப்புக்கு மட்டும் கேவிஎல் அப்ளை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். வாட் ஐ வுட் லைக் டு டூ இஸ், இந்த லூப்புக்கு, திஸ் இஸ் தி அவுட்டர் லூப், இந்த லூப்புக்கு கேவிஎல் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட ஸ்ட்ராங் இன்டென்ஷன். அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது as usual I am assuming here I am putting minus, here I am putting plus, and I am assuming this voltage is Vx. நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், while applying KVL you can go with your own assumption. ஏதாச்சும் ஒரு வோல்டேஜ் ட்ராப் தெரியலன்னா நீங்க அசம்ஷன்ல போலாம். சார், what will happen if that assumption is wrong? அசம்ஷன் தப்பா இருந்தா polarity மாறி வரும், அதாவது ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வரும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், polarity திரும்பவும் மாத்தி போட்டுட்டு பாசிட்டிவ்ல எழுதிக்கலாம். Okay sir, fine. Kanaga Savita told, good. Let's see. So I am starting from here. I am applying KVL for this circuit. If I will apply KVL, I am getting minus 100. This is the starting polarity I am going. And here minus Vx. Here plus 40 equal to 0. Then what will you obtain? Minus 100 plus 40 will be minus 60. Sorry. Minus 60 plus, sorry, minus Vx equal to 0. From this I can say minus Vx equal to plus 60, but the value of Vx equal to minus 60. Okay, what is the conclusion? I am getting negative value. I am getting minus 60. It means the polarity was assumed by me is wrong. So that is not the correct polarity. So what we have to do is, we have to reverse the polarity. So let me reverse.
Initially I kept minus here, now it is plus, here it is minus, and this voltage is going to be 60 voltage. Successfully, to calculate the value of resistor, we found one value. The value of the voltage is 60 voltage. Now our next target is we have to identify the current flow through the resistor. Then only you will be able to find out the value of R. Now what my question is, can you find out the direction of the current for this resistor? கரண்ட் வந்து ரைட் சைட் போயிட்டு இருக்கா இல்லை லெஃப்ட் சைட் போயிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறேன். அஃப்கோர்ஸ் சார். ஹவு? சின்ஸ் வி நோ தி வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் தி ரெசிஸ்டர். வோல்டேஜ் ட்ராப்ல கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க, திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் போலாரிட்டி, திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் போலாரிட்டி. ஜஸ்ட் நவ் வி ஹவ் பீன் ஃபிகர் இட் அவுட். Resistor is a passive element. For the passive element, current entering point should be plus, leaving point should be minus. Yes sir. எங்க இருக்கு plus? இங்க இருக்கு. So current entering point is plus, leaving point is minus. So this is the direction of the current. We got the success. So we found the direction of the current. Let me call the current I. Ix. We can keep Ix. Current flow through the resistor வந்து நான் Ix அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். This is Ix. எப்படி சார் இதை ஃபைண்ட் பண்ணுறதோ, இதுதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டார்கெட்டா. நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த ஐஎக்ஸ் நான் இந்த மாதிரி எழுதலாமா பாருங்க. கேன் ஐ ரைட் ஐஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 60/R? எனி மிஸ்டேக்? நோ சார். வை? வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் தி ரெசிஸ்டர் இஸ் 60. வேல்யூ ஆஃப் தி ரெசிஸ்டர் இஸ் R. So current can be written as I is equal to, that is Ix equal to V/R. This relation is valid relation. So let me do few more things in the circuit. For that I have to rub this unwanted data. Just give me a minute. Let me remove this. Yes. Now let us continue. Okay sir. Now now first step enna pannirken, I have been applied Kirchhoff voltage law successfully and we got these many informations. Now I am going to apply Kirchhoff current law, KCL. Apply பண்ணலாமா? Keep smile in your face, be active. Let me apply KCL here. How will you write the KCL? இப்போ பாருங்க, 10 ampere current இங்க வந்துகிட்டு இருக்கா, கரெக்டா? Of course sir. இதுல எவ்வளவு current வெளியில போயிட்டு இருக்கா? Ix அப்படிங்கிற current வெளியில போயிட்டு இருக்கா. அப்ப இந்த பிரான்ச்ல போற current நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? This 14 ohm current flow through the 14 ohm நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Sir, this can be written as, right? See, current entering point plus, leaving point is minus. If you apply KCL, then the current flow through the 14 ohm resistor can be written as, can I write like this? Sir, listen, 10 ampere current is coming inside. Yes, 10 ampere current is coming inside. I'm skipping this. 10 ampere current is coming inside. Ix is going outside. Now my assumption is 14 ohm current வழியாவ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, let us take IY அப்படிங்கிற current flow ஆகுது நான் assume பண்ணிக்கிறேன். IY. Just it is assumption only. So from this what I can say, the value of IY can be written as 10 minus Ix. But we all know Ix can be written as what? 60/R. So from this what I can write is, the value of IY can be written as 60/R. Yes. Now from this, can you please let me know what is the voltage drop across the 14 ohm resistor? This is very simple. According to Ohm's law, V is equal to I into R. The value of I is, current flow through the 14 ohm resistor is 10 minus 60/R. This is the current into the value of the resistance is 14 ohm. So this is the voltage drop across the 14 ohm resistor. Now this Ix will go up to this point. After that, again if you apply KCL here, 5 ampere is coming, Ix also coming. So current flow through the 1 ohm resistor. Once again, current entering point plus, leaving point is minus. And how will you write the current flow? So let me call this current is IP. If you apply KCL here, 5 ampere is traveling towards the node. Ix also traveling towards the node. Outgoing current is IP. So from this, IP can be written as 5 plus, what is the value of Ix? 60 divided by R. From this, what is the voltage drop across the 1 ohm resistor? That can be written as, current flow through the 1 ohm resistor is 5 plus 60/R and the value of resistance is 1 ohm. So I into R is the voltage drop. Now we know the voltage drop across the 1 ohm resistor, 14 ohm resistor and the resistor R. Across the resistor R, what is the voltage? 60 voltage is dropped. Apply KVL only for this loop now. Once again I am going to apply KVL. So let me start off from here. Plus
Voltage drop across the 1 ohm resistor plus 5 plus 60 by R into 1. Then voltage drop across the 14 ohm resistor minus what is the value 10 minus 60 by R into 14. Then again here plus voltage drop across the resistor R is 60 equal to 0. If you observe this equation carefully, the one and only unknown is resistor R. Can you please reduce this expression to figure out the answer? This is very simple. If you take the LCM for the first equation from here, you will get 5R plus 60 whole divided by R. In the second case, minus again 10R minus 60 whole divided by R. Third, pass this plus 60 to the right side, it will become minus 60. That's all. Now we can add this all numerator 5R minus 10R. 1 minute, let us go to the next page. So actually what we have received is 5R plus 60 minus 10R. 5R plus 60 minus 10R. Minus of minus will become plus 60 again. It will become plus 60 whole divided by R equal to minus 60. Whole divided by R equal to minus 60. Now pass this R to the right side. What will you obtain? 5R minus 10R will give you minus 5R. Plus 60 will give you plus 120 equal to minus 60R. Yes sir. From this 120 equal to minus 60. If I will pass this minus 5R to the right side, it will become minus 60R. I think I have did mistake somewhere. I don't know where is the mistake happened. Kindly do it yourself. Let me cross check once. Okay, I left this 14. See, this is the mistake. So the second term should be multiplied by 14. Sorry guys, just do the multiplication. It should be multiplied by 14. This one also should be multiplied by 14. Then this step is wrong. So what you will get? You will get 5R plus 60 minus 140 times of R, right? Yes. 1 minute. What is the value of 14 into 60? I hope I am getting 840 equal to minus 60 R. Now we can reduce. So this will give you minus 135 R. If I bring this minus 60 to the left hand side, it will become plus 60. So what I will get? 135 60. So I am getting minus 75. All put together I am getting minus 75 R. Then 840 plus 60 will give you 900 equal to 0. From this R equal to 900 divided by 75. Am I right? This cross check once, I am getting 12 ohm. So the correct answer is 12 ohm. Yes. I don't know how many of you got the same answer. So in my case, I got the answer as 12 ohm. Yes. Now, chalo, let us go ahead with the next question. Yes, some of you did the correct answer. I am really very happy. Fine, sir. Let us go ahead with the next question. This is one of the most beautiful small question. You can take one current source here. They put one current source and they put one resistor. And here they put one more resistor. Just to draw the circuit with me. And here there is one more resistor. And then they put one more voltage source here. That's all. That is the given circuit. Now what they told is the value of the current source is 1 ampere. Resistor value is 10 ohm. This resistor is 6 ohm. This resistor also 6 ohm. This voltage source is called it as VP. And the current delivered by the voltage source is 2 ampere. Now the question is, what is the value of VP? You can take 2 minutes to solve this question. Don't go beyond that. Do it fast. Just the value of VP is dash. That is the question. Try and figure out the answer. Apply KCL, KVL, nodal. நீங்க தான் choose பண்ணணும்.
KCL தேவையா, KVL அப்ளை பண்ணலாமா, இல்லை நோடல் அப்ளை பண்ணலாமா, எதனாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ். Anybody? Drop your answer. Do it fast. VP equal to 30. Rajesh Khanna. Any other answer? I mean, any other people? மற்றவங்களுக்கு any answer வந்திருக்கா? Spring up 30 voltage. Chitra Devi 30 voltage. Good. It is better if you guys keep your name. Spring up, I don't know who are you. Please keep your name from the next section onwards, not now. Don't waste your time. Any other? Be active. First keep smile. ரொம்ப சீரியஸாக ஃபேஸை வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணாதீங்க. உங்கள் பிரெயின் பயந்துடும் என்னமோ நடக்குது அப்படின்ட்டா. சீரியஸ் மோட் மீன்ஸ் சம்திங் கோயிங் ராங். கரெக்டு தானே? தட் இஸ் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீச் பை அவர் அட்மாஸ்பியர். ஸோ நீங்கள் ஃபேஸை நீங்கள் சீரியஸாக வச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரெயினும் சீரியஸாக ஆகிடும். ஓ வி ஹாவ் டு டூ சம்திங் சீரியஸ்லி. அந்த பதற்றத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் டூ தி மிஸ்டேக். ஸோ ஜஸ்ட் கீப் ஸ்மைல் அண்ட் பி காம். Mohammadu Jaidu Mansoor 9 voltage. Tamilmani 6 voltage. Okay, you guys are getting variety answer. Let's see. Shall I try? Because your time is over. Let me try to solve the question. Let's see what can we do. So either you can apply nodal here or you can apply KCL first. See, then you can apply KVL. Let's see. Okay, let me go with the KCL KVL. Step number 1. I would like to apply KCL here. உங்களுக்கு இமிடியேட்டாக ஒரு விஷயம் தோணும். இப்போ பாருங்கள், மொத்தமாக இந்த சர்க்கியூட்டில் 3 branches இருக்கா. Branch number 1, branch number 2, there is one more branch. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பிரான்ச் நம்பர் இங்கே பாருங்கள், இந்த பிரான்ச்சில் கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்களா, இந்த பிரான்ச்லையும் கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. இஃப் யூ அப்ளை கேசிஎல் அட் திஸ் நோட், யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை தி கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ திஸ் பிரான்ச். நம்ம ரைட் சார்? எஸ். இன்கமிங் கரண்ட் இங்கே எவ்வளோ வருது? 2 ஆம்பியர். இதில் எவ்வளோ கரண்ட் உள்ள வந்துட்டு இருக்கு? 1 ஆம்பியர். அப்போ இந்த கரண்ட் இதில் எவ்வளோ கரண்ட் என்டர் ஆகும்? 3 ஆம்பியர். தட்ஸ் ஆல். For this 6 ohm resistor, current entering point plus leaving point is minus. Yes. For this 6 ohm resistor, current entering point plus leaving point is minus. Can you please tell me what is the center branch la irukka 6 ohm resistor la evlo voltage drop aayirukkum? According to Ohm's law, V is equal to I into R. I value is 3, R value is 6. So it will be 18 voltage. That's all. Now if you apply KVL for this loop, you will get the answer. Let us start. I am applying KVL from here. Right? Okay. Minus VP. Yes sir. Then here starting polarity is plus. So plus, what is the voltage drop in this 6 ohm resistor? Idla round பண்ற மாதிரி அதல பாருங்க.
Voltage drop V is equal to I into R. I is 2, R is 6. So 2 into 6 will be 12 voltage. So that voltage drop is 12. Then again here also starting polarity is plus and the voltage drop is 18 equal to 0. From this I can say minus Vp plus 12 plus 18 equal to 30, I hope. So from this I can say minus Vp equal to minus 30, minus minus get cancelled. So I can write the answer of Vp equal to 30 voltage. Any doubt in my solution? I am getting 30. I have simply applied KCL and KVL only. Okay. I hope you all got the idea now. So just to simply apply, I am repeating. Starting இருந்து இந்த செகண்ட் வரைக்கும் நான் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா ப்ராப்ளத்திலுமே I am talking about basic question. Did I apply anything apart from KCL, KVL nodal? No. Entire power system, even in electrical machines, analog electronics, electrical measurements, கொஞ்சம் கொஞ்சம் கான்செப்ட் தேவைப்படும். பட் பேசிக்கலி இந்த 3 லாஸ்ல வந்து நீங்க கிளியரா இருக்கணும், இன்க்ளூடிங் ஓம்ஸ் லா. இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்டையும் வந்து டிஃப்ரெண்டா இந்த ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வில் பிகம் வெரி ஈஸி. டேக் தி கொஷின் 2 to 3 minutes. நீங்க ஆல்ரெடி கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க கொஷின்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்ட்டு. கொஷின் இஸ் வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் ஆர். டூ இட் ஃபாஸ்ட், ட்ராப் இட் இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன். Fast. Yes. Gauri Muthu 6, Suhaina Anwari 30 voltage, Karthik 13 voltage, Kalaivani 30, good. Kanaga 30, Tamil Mani, corrected answer 30, good. You know, I'm really very happy because you guys are in live and you guys are active, you guys are trying. I'm repeating again, mistakes will happen. நீங்க தப்பு பண்ணிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு ஐயோ அவங்களாம் கரெக்டாக போட்டாங்கன்னா நம்ம தப்பு, அதெல்லாம் எதுவுமே யோசிக்காதீங்க. ஸ்லோலி வில் பிகம் ஸ்மார்ட்டர். உங்களோட ஒர்க் வந்து லைவ்ல யூ ஷுட் பி ஆக்டிவ். நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நம்மளும் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் பி அ காம்படிட்டர் அண்ட் ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க. ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் யூ வில் பிகம் அ மாஸ்டர். You will become faster than everyone because our brain is called a supercomputer. You know, people are calling கம்ப்யூட்டரோட நம்மளால ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை. பிகாஸ் we are not going to do anything else with that. ஜஸ்ட் கொஷினை சால்வ் பண்ணும்போது ஐ எம் ரிப்பீட்டிங், பிரைனை யூஸ் பண்ணுங்க. கேல்சியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு டைமும் கேல்சி எடுத்து டைப் பண்ணுறது இஸ் நாட் குட் அப்ரோச். ஏன்னா உங்கள் எக்ஸாமில் கேல்சி இல்லை அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். Then why you are doing that? Except a few exams. Gate பார்க்லாம் கொடுப்பாங்க பிகாஸ் ஒரு சில டேர்ம்ஸ் எக்ஸ்பொனென்ஷியல்ல வரும், லாகரிதமிக்ல வரும், ரிமைனிங் எக்ஸாம்ல வராது. ஓகே ராஜேஷ் 20 ஹோம், குட். எனி அதர் ஆன்சர்? கமெண்ட் செக்ஷனை எனக்கு ரீட் பண்றதுக்கே நீங்க டைம் கொடுக்க கூடாது, அந்த அளவுக்கு சால்வ் பண்ணணும். பல்கி கமெண்ட்ஸ். எனி அதர்? ஃபர்ஸ்ட் கீப் ஸ்மைல் இன் யுவர் ஃபேஸ். அப்படியே ஒரு சிலது டெரரா ஆகுது. What is the value of resistor? Do it fast. கொஞ்சம் ஸ்பீடா சால்வ் பண்ணுங்க, கான்ஷியஸா இருங்க. பிகாஸ் டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. கொடுக்குற டைம்ல நீங்க சால்வ் பண்ணணும். கௌரி முத்து 20, குட். எனி அதர்? Chitra Devi 20, very good. Any other? வேற ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கா? நிறைய பேருக்கு 20 வருது. லெட்ஸ் see.
Okay, I would like to solve this question. Okay, time is over because we can't wait because I don't think it's a complicated one. Okay, now kita என்ன சொல்றேன்னா Kanaga Savita Tamil Money 2020 good. So hopefully all of you are getting same answer, right? Check பண்ணிடலாமா? Come back to the question. இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல நோடல் அப்ளை பண்ண போறேன் நான். I'm willing to apply nodal here. ஏன்னா இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்ட் தெரியும், இந்த பிரான்ச்லயும் வோல்டேஜ் தெரியும். We know this is ground point. Here it is 0 voltage. Then here also it should be 0 voltage. Here also it should be 0 voltage. Everywhere it is 0 only. Now நான் nodal apply பண்ண போற பாயிண்ட்ல let me take the voltage VP அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். According to nodal, selected node is superior one and that will going to deliver the current for the entire circuit I1, I2, I3. Step number 1. இப்போ நீங்க KCL அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா நோடல் அப்ளை பண்ணும்போது எல்லா கரண்ட்டுமே என்ன ஆகும்? ஆல்வேஸ் இட் வில் கோ அவுட் சைடு, நோ இன்கமிங் கரண்ட் இன் தி செலக்டட் நோட். எஸ் சார். நவ் ரைட் தி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் I1. I1 எப்படி எழுதலாம்? I1 is the current flow through the 2R, current flow through the resistor R. But it is already given in the same direction. நம்மளோட அசம்ஷனும் current flow கொடுத்திருக்க டைரக்ஷனும் சேம் தான். So you can take plus 2 ampere. Now let us write the expression for I2. I2 அப்படிங்கிறது 10 ஓம் வழியா போற கரண்ட். இது எப்படி சார் எழுதலாம்? 10 ஓம் வழியா போற கரண்ட் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா 10 ஓம்ல இருக்க டிராப் நமக்கு தெரியணும். So here we have VP. Here I am having 10 ohm and it is connected with the ground. Ground voltage is 0. So current is going like this. How will you write the expression? First we have to identify the voltage drop across the 10 ohm resistor. So find the potential difference VP minus 0, that is the voltage drop. Current entering point plus leaving point is minus. So VP by 10 is the current flow. I2 can be written as VP by 10. Similarly, write I3. I3 எப்படி எழுதுவீங்க? If you observe I3 carefully, I3 is connected with the voltage source and then it is connected with the ground. Ground is 0, voltage source polarity is given plus minus 100 voltage. இங்க எவ்வளவு இருக்கு? This is VP. இப்போ இது எப்படி எழுதுவீங்க? 10 ohm resistor. Now one terminal we have VP. Current is going like this. I3. Yes sir. This resistor is connected with the positive terminal of the battery with 100 voltage. அப்ப இங்க எவ்வளவு voltage இருக்கு? Plus 100. Voltage drop எப்படி எழுதுவீங்க? VP minus 100 divided by resistor value. This is the current flow. Solve பண்ணலாமா? இப்போ பாருங்க, இந்த 2 வந்து ரைட் சைடு பாஸ் பண்ணிட்டோம்னா -2 ஆயிடும். டினாமினேட்டர் வந்து ரெண்டு இடத்துலயுமே சேமா தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம டைரக்டா ஆட் பண்ணிக்கலாம். So it can be written as 2VP minus 100 whole divided by 10 equal to -2. இதை நீங்க further reduce பண்ணீங்கன்னா 2VP minus 100 equal to, pass this 10 to the right side, it will become -20. Again I can further write it as 2VP equal to -20 plus 100. It will be 80 voltage. Yes sir. Finally the value of VP will become 80 divided by 2, or we can say it will be 40 voltage. Yes sir. We found the value of node voltage. So let me go back to the circuit. If you observe the circuit carefully, so let me rub these things. Nodal முடிஞ்சா. So this is not required now. We figure out nodal யூஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண அசம்ஷன்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். We will go up with our data. So here we have a resistor. I think that is 10 ohm. Fine sir. நம்ம voltage எவ்வளவு calculate பண்ணிருக்கோம்? இந்த பாயிண்ட்ல 40 voltage calculate பண்ணிருக்கோம். Now my doubt is, இப்போ இந்த branchல போற current, you know, இங்க நமக்கு voltage எவ்வளவு இருக்கு? 0. இங்க நம்ம எவ்வளவு calculate பண்ணிருக்கோம்? 40. Current always flow from higher potential point to lower potential point. அவங்க கரெக்டா தான் கொடுத்திருக்காங்க. Next, இந்த resistor வழியா போற current நமக்கு தெரியும், அது 2 ampere. நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம்? First step நம்ம என்ன calculate பண்ண போறோம்? Resistor. அப்ப அதுல என்னென்ன டேட்டா தேவை? V and I. I ஓட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 2 ampere. பட் voltage drop across resistor தெரியாது. இப்போ அதுதான் calculate பண்ண போறோம். எப்படி calculate பண்ணலாம்? See, இந்த R அப்படிங்கிற ரெசிஸ்டருக்கு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கு. ஒரு டெர்மினல் கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு, இன்னொரு டெர்மினல் 40 வோல்டேஜ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. கிரவுண்ட்ல வோல்டேஜ் 0. அப்ப இதுல வோல்டேஜ் டிராப் எவ்வளவு இருக்கும்? ஹையர் பொட்டன்ஷியல் மைனஸ் லோயர் பொட்டன்ஷியல். பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் will give you the voltage. Higher potential positive terminal, lower potential automatically negative.
Now the voltage drop across the resistor will become 40. So 40 by 2 will become 20 ampere. Sorry, 20 ohm, not 20 ampere. So the correct answer is value of R equal to 20 ohm. Good. I think every one of you got the same answer. Chalo. Let us go ahead with the one more beautiful question, and it is little small question. In the question, I am giving only 1 minute. Okay. Let's see what you guys will do. Okay. This is the given question, and they told this is 50 voltage, and here the current is going is 8 ampere, and they told this is plus minus. Here they are given 10 ohm resistor. Now the question is, with the polarity they are asking minus, sorry, this is plus, this is minus voltage Vx. Question is, what is the value of Vx? All of that. Take the question, figure out the value of Vx. Do it fast. Take 1 minute. Do it fast. I hope you have seen the question, right? Yes. Travel பண்ணும்போது travel along with the same time that I am going. Don't delay. Delay கொடுத்தீங்கன்னா then I am repeating again. Live correctா வராது உங்களுக்கு. It will become a recorded session. சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிற அளவுக்கு அங்கே டைம் இல்லை. ஐ மீன் அந்த கொஷனுக்கு டைம் இல்லை. தட் இஸ் வெரி ஸ்மால் கொஷின். ட்ராப் யுவர் ஆன்சர். ஒன் தேர்ட்டி. Chitradevi 130, Gaurimuthu 130, Kalaivani 130. Good, good, good. Any other answer? Rajesh 130. Good. Okay. Try பண்ணலாமா? Any other? Kanaga Savita 130, Tamilmani 130. Good, good. Okay, sir. Nothing is there. இங்க பாருங்க, இது given circuit சீரியஸா parallel. அதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. It is serious. No doubt, sir. It is serious only. Fine, sir. அப்ப சீரியஸ் சர்க்யூட்ல இங்க 8 ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஓகே. அப்ப என்னோட டவுட் என்னன்னா, இங்க கரண்ட் எவ்வளவு வரும்? சேம் 8 ஆம்பியர். இங்க கரண்ட் எவ்வளவு வரும்? சேம் 8 ஆம்பியர். இங்க கரண்ட் எவ்வளவு வரும்? சேம் சார். இங்க எவ்வளவு வரும்? 8 ஆம்பியர். இங்க எவ்வளவு வரும்? அதே தான் சார் வரும். Why? Because series circuit. சரி. இந்த 10 ohm ரெசிஸ்டர்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? V is equal to I into R. இந்த ரெசிஸ்டர் வழியா போற கரண்டோட வேல்யூ 8 and the value of resistor 10. So 10 into 8 will become 80 voltage. No doubt. Of course, sir, no doubt. Now apply KVL for this loop. If you apply KVL, I am starting from here. Minus Vx, then plus 80 plus 80, then plus 50, yes, plus 50 equal to 0. So 80 plus 50 is 130. I can simply say Vx minus Vx plus 130 equal to 0. So we can say minus Vx equal to minus 130 voltage. Minus minus get cancelled. The value of Vx will become equal to 130 voltage. So the correct answer is the value of Vx equal to 130 voltage. Yes, every one of you got the same answer. Good.
Sunaina, Hanwari, Suhaina, Satya Kannan, same answer. Yes. So 130 is the correct answer for the given question. Now my question is, there are two person, right? One is current source, another one is voltage source. Which is observing the power, which is delivering the power? இங்க யார் வந்து பவரை டெலிவரி பண்றா, யார் வந்து பவர் அப்சர்வ் பண்றா? Just observe the circuit. 50 voltage source க்கு current polarity, current வந்து எப்படி என்டர் ஆகுது பாருங்க. 8 ampere currentக்கு polarity எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. யார் பவர் அப்சர்வ் பண்றா, யார் பவரை டெலிவரி பண்றா? These points are very important. If we take 50 voltage source, current is going like this. Current entering point plus, leaving point is minus. So in our case, this 50 voltage source is absorbing the power. Am I right, sir? Yes. But if you focus this current source, 8 ampere current source, how they are given? Yes, 8 ampere is delivering. Very good. So this is plus, this is minus. 8 ampere is given like this. Current is in upward direction. Entering point minus, leaving point is plus. It means that person is delivering the power. That's all. Good. Fine. Let us go ahead with the next question. Take this question. In this question, the question is the value of the I is dash. இங்க அப்சர்வ் பண்றீங்களா, இங்க ஒரு கரண்ட் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. This current is dash. Value of I equal to dash. You can take 2 to 3 minutes for this question. Do it fast. Be conscious. Apart from that, keep smile in your face first. Be active. Anybody? முடிஞ்ச அளவுக்கு மைண்ட்லயே போடுங்க. ரொம்ப நெசசிட்டி இருந்ததுன்னா பேப்பர் யூஸ் பண்ணுங்க. பட் டோன்ட் கோ அப் வித் கால்சி. அவாய்ட் யூசிங் கால்சி 99%. It should be better. Okay. Suhaina Anwari. Current source is delivering. Yes, good. கீழே லைவ் செஷன்ல நீங்க எந்த இடத்துல வந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு பாருங்க. ஏதாச்சும் ஒரு 30 seconds 40 seconds டிலே இருந்ததுன்னா அது ஸ்கிப் பண்ணிட்டு லைவ்ல ஃபுல்லா நம்ம என்ன டைம்ல போயிட்டு இருக்கோமோ அதே டைம்லயே வந்துக்கோங்க. அப்பதான் எல்லாருமே ஒரே டைம்ல சின்க்ரோனைஸ் ஆயிருப்பீங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிலே ஆயிடும். டிலே ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க ஆல்ரெடி முடிச்ச கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. நம்ம வேற கொஸ்டின்ல இருப்போம். That will not be effective. Okay, that's my suggestion. Answer please. Anybody? Keep smile. Keep smile in your face. Terrific இருக்காதீங்க. அது பிரைனுக்கு நம்ம அதே மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். நம்ம ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டா ஃபீல் ஆச்சுன்னா பிரைன் ஹார்ட் ஆயிடும். நல்லா ஹார்ட்டா மாறிடும். அது சூடாயிடும் உடனே. நம்ம ஸ்மைல் பண்ணா அதுவும் ஸ்மைல் பண்ணும். Got the answer? Anyone? இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி தான். லெட்ஸ் see how smartly you work. பட் நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன். கேவிஎல் கேசிஎல் நோடல் அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் நான் வேற எந்த மெத்தடையுமே அப்ளை பண்ணல.
அது உங்களுக்கு அவ்வளோதாங்க. கொஷினே அப்படிதான் இருக்கும், ட்ரஸ்ட் மீ. அதனால பிரைனை நல்லா ஆக்டிவாக வச்சுக்கிட்டு இதை எப்படி கொண்டு வரலாம், எங்கே கேவிஎல் அப்ளை பண்ணலாம், எங்கே கேசிஎல் அப்ளை பண்ணலாம், விஏபி அப்படின்னு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அதுக்கும் இந்த ஐக்கு ஏதாச்சும் ரிலேஷன் இருக்கா, அதை வச்சு எதாவது பண்ண முடியுமா, யோசிங்க. திங்க் அண்ட் ட்ராப் யுவர் ஆன்சர். Anybody got the answer? Are you guys there? Kanaga Savita 10 ampere. Good, very good. Any other answer? Chalo. Let me try to solve the question. Okay. Okay, your time is over. Suhaina Anwari, how much? 1 ampere. Good. Any other? No one. Okay, let me try. 2.5 ampere. Chitra Devi, good. Karthik, 1 ampere, good. Any other? Fine. நான் சால்வ் பண்ணட்டுமா? ஆக்சுவலாக எனக்கு மைண்டில் என்ன தோணுதுனாங்க, கவனிங்களா, இங்கே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்ம இதில் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, இங்கே 2 டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கியூட் இருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கியூட்டுக்கும் செகண்ட் சர்க்கியூட்டுக்கும் நடுவில் எந்த ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனுமே கிடையாது. என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, எப்பயுமே வந்து அக்கார்டிங் டு பேசிக், ஈவன் நீங்கள் நம்ம பவர் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஒரு சிம்பிள் பிரின்சிபலில் தான் அது ஒர்க் ஆகும். எப்பயுமே வந்து நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, we need 2 lines. நம்ம கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா we need 2 paths. One is forward path, another one is return path. இப்போ நீங்கள் let us take, இப்போ நான் சோர்ஸில் இருந்து ஒரு 100 ஆம்பியர் வந்து நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பேத்தில் வந்து பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகணும் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ரீச்சிங் யுவர் லோட்ஸ் இட் வில் கம் பேக் வேர் இட் இஸ் ஸ்டார்டட், சேம் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடும். திஸ் path is called return path. சப்போஸ் இப்போ நம்ம சடனாக வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட், இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு, ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த என்டையர் லைனே பிரேக் டவுன் தான். ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் லூப். In this complete loop, if any one point is getting open circuited, it means அந்த particular pointல resistance offered by the point will approach infinity. அப்போ அது வழியா என்ன ஆகாது அப்படின்னா current I is equal to V by R. When R is approaching infinity, that is practically very very high, current will become automatically 0 ampere. அப்போ open circuitல current ஆல flow ஆக முடியாது. So the conclusion is, now let us take 2 different networks. Sir, I am having a network 1 here.
a big network. அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியல. You can keep 1000 transformers, 10,000 generators, transmission line. There are so many things in this network. And there is one more network. Here also we have a huge number of transformers, generators, distributors, so many things are there. So now if you observe, network 1 is separated, network 2 is separated. Now I would like to interconnect these two systems. Let us take, this is South Indian system. Let us take நம்மளோட region எடுத்துக்கலாம். Let us take, I mean Chennai. This is Chennaiல நம்ம power generate பண்ணிட்டு இருக்க இடம். Let us take, this is Kerala. You can take a Thiruvananthapuram, a particular point. I would like to interconnect these two network. So let me connect in this way. And let us consider it as forward path. Power is being transmitted from Thiruvananthapuram to Chennai. இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி பவர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா what we must do, the basic, according to the basic law that we learned from the circuit theory. இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த போர்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து if I am transmitting 1000 ampere, same amount of current has to get return path. There are two different types of return paths are there. Direct இதை நீங்க அப்படியே கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணீங்கனாலும் it will act as a return path. That is one case. Okay, that will be different path. Fine sir. Anyway, suppose the question is இங்க கிரவுண்ட்ல எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணல சார், ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் கனெக்ட் ஆயிருக்குது, இன்னொரு லைன் கம்ப்ளீட்டாவே டிஸ்கனெக்டட். Like one network is there, one more network is there, one line is connected between them, one more line is not there. By default you have to understand this network is useless. It is still, it is what? Still it is uninterconnected. இது வந்து இன்னும் interconnect ஆகலன்னு அர்த்தம். Are you getting me? Because simply with the help of one line you can't do anything. Whenever you are giving forward path, return path also very important. Or whenever you are giving return path, forward path also very important. இப்போ நீங்க நம்ம சர்க்யூட்டை கிளியரா அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், there are two network. I can call this is network 1 and I am calling it as this is network 2. In between these two network, of course they are interconnected by a line. This is true. But if you observe here, there will be no line here. It is open circuit. This portion is open circuit. It means these two networks are separated by each other. So the conclusion என்ன அப்படின்னா, இங்க நான் ரவுண்ட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, இந்த போர்ஷன்ல கரண்ட் ஃப்ளோ எதுவுமே இருக்காது. I can keep this value as 0 ampere. Got the conclusion? First, so these two networks are separated. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, just அவங்க ரெண்டு பேரையும், இந்த ரெண்டு நெட்வொர்க்குக்கு நடுவுல இந்த பாயிண்ட்ல பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு வோல்டேஜ் இருந்திருக்கு, இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு வோல்டேஜ் இருந்திருக்கு, அது ரெண்டுத்தையும் மெஷர் பண்ணிருக்காங்க. மெஷர் பண்ணி இந்த சர்க்யூட் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஜஸ்ட் ட்ரிக்கி கொஸ்டின். as I told you, it's a small tricky question. Fine sir. So after understanding this much about the forward and return path, now it is very easy task to solve this question. So let me apply KVL for the first network and I am also going to apply KVL for the second network. இப்போ உங்களோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னா, let me tell you, I am willing to find out this voltage. இந்த A அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜை I am calling it as VA. இந்த Bங்கிற பாயிண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜை நான் VB அப்படின்னு எழுதுறேன். ஓகேவா? இப்போ எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, நீங்க கிளியரா அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க்ல 5 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு, தென் we have only 2 1 ohm resistors. அப்ப இந்த 5 வோல்டேஜ் என்ன ஆகும்? Whenever you all know, we can call, இப்பதான் நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க்குக்கும் செகண்ட் நெட்வொர்க்குக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்னா, in the first network this 5 voltage source is connected in series with this 1 ohm and 1 ohm resistor. Yes sir. அப்போ voltage எப்படி டிவைட் ஆகும்? It will be divided equally. Why sir? Loads are equal. 1 ohm or 1 ohm means equally divided. அப்ப என்ன ஆகுனா 5 voltage equal எப்படி டிவைட் ஆகும்? 2.5 2.5. You can also apply voltage division rule across the 1 ohm resistor. Okay, இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, out of this 5 voltage, first 1 ohm resistorல 2.5 voltage drop ஆகும். Correct sir. And then இந்த பாயிண்ட்ல அப்ப நீங்க எவ்வளவு voltage receive பண்ணுவீங்க? See, இந்த பாயிண்ட்ல actually எவ்வளவு voltage வரும்? 5 voltage இங்க வரும். இந்த 5ல 2.5 voltage இங்க போயிடுச்சுன்னா, remaining 2.5 voltage தான் இந்த நோட்ல reflect ஆகும். That is across the node VA. So I can say node VA ல நான் receive பண்ற voltage 2.5. And then that 2.5 voltage will be dropped across the next 1 ohm resistor. Then in this ground point you will get 0 voltage. Am I right? Yes sir. So we found the value of VA equal to 2.5 voltage.
இதே மாதிரி செகண்ட் லூப்ல இப்போ நீங்க so what we have understand here செகண்ட் லூப்ல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லூப்ல வோல்டேஜ் டிவிஷன் அப்ளை பண்ண மாதிரி செகண்ட் லூப்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வோல்டேஜ் டிவிஷன் அப்ளை பண்ணலாம். how voltage is getting shared if you observe 3 ohm resistor 1 ohm resistor both are connected in series with this 4 types of VAB voltage source. of course it is dependent, that case is dependent. fine sir. இப்போ இந்த சர்க்யூட் வந்து எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்றது? இப்போ நீங்க செகண்ட் லூப்ல KVL அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி சொல்லலாமா, the value of VB equal to voltage drop across the 1 ohm resistor. செகண்ட் லூப்ல both are same தானங்க. இந்த 4 VAB ல some voltage will be dropped across the 3 ohm resistor. ரிமைனிங் தான் நீங்க எங்க ரிசீவ் பண்ணுவீங்க, VB க்கு ரிசீவ் பண்ணுவீங்க. அந்த வோல்டேஜ் தான் எங்க டிராப் ஆகும், 1 ohmல டிராப் ஆகும். and then this will become 0, ground potential as usual. So this will be equal to total voltage is 4 types of VAB. I am applying voltage division rule into voltage drop across the 1 ohm resistor divided by total resistance is 1 plus 3 ohm in the given network. So this can be written as 4 times of VAB into 1 divided by 1 plus 3 will be 4. So 4 getting cancelled. So the conclusion we got is voltage drop VB is equal to VAB only. Don't get confused. Just to focus on the relations. VA க்கு 2.5 வந்திருக்கு, VB க்கு VAB னு வந்திருக்கு. அவ்வளவுதான் சார். Now let us keep our attention. இப்போ see, there are two nodes. 1 minute. Let me remove the unwanted data here. Sorry guys. Yes. Now if you observe the circuit carefully, let me join this. See, this is VA. Yes sir. This is VB. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் potential difference அவங்க clear-ஆ சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. VA is positive, VB is negative. அவங்க தான் கொடுத்திருக்காங்க. So from the given question I can write VAB can be written as VA minus VB. Am I right? இல்ல ஏதாவது mistake இருக்கா? According to the given data, இந்த இடத்துல நீங்க VAB எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படின்னா by finding the potential difference between higher potential minus lower potential. நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது, VA ஹையர் பொட்டன்ஷியல் எடுத்துக்கலாமா இல்ல VB ஹையர் பொட்டன்ஷியல் எடுத்துக்கலாமா நீங்க திங்க் பண்ணுவீங்க. பிகாஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எடுக்கும்போது யூசுவலி we will do the potential difference by what? From higher potential minus lower potential. So VAB can be written as VA minus VB only. ஏன்னா VA ல தான் பாசிட்டிவ் கொடுத்திருக்காங்க, VB ல நெகட்டிவ் கொடுத்திருக்காங்க. So I can write the value of VAB equal to VA minus VB. Fine sir. What is the value of VA? 2.5 voltage from equation number 1. What is the value of VB? VB can be written as VAB. குழப்பமே வேணாம், கன்ஃபியூஷனே இல்லாம சால்வ் பண்ணுங்க. From this I can say VAB. இந்த minus VAB left side கொண்டு போனீங்கன்னா it will become plus VAB equal to 2.5 voltage. From this I can say twice of VAB equal to 2.5 voltage, or we can say the value of VAB equal to 2.5 divided by 2 will become 1.25 voltage. That is the value of VAB. We got the answer? Yes sir. So the value of VAB equal to 1.25 voltage. But this is not the question. Question la enna ketiranga appadina current flow through the circuit is how much? Very simple. Just now we figure out the value of VAB. VAB is how much? 1.25. இப்போ இந்த dependent voltage source ஓட வேல்யூ நீங்க கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணலாம்? 4 times of 1.25 எவ்வளவு வரும்? 4 into 1.25 will give you 5 voltage. So இதோட net value எவ்வளவு அப்படின்னா 5 voltage. This is one way. இப்போ இந்த சர்க்யூட்ல இருக்க total current உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா total current offered by the circuit equal to total value of the voltage source divided by total load offered by the circuit. Second loop la 4 times of VAB equal to 5 voltage divided by total load value 3 ohm plus 1 ohm. If you observe 5 by 4, I hope it will be 1.25 ampere only once again. So that is the value of current. This is one way. What is the alternative way? The voltage drop across the 1 ohm resistor, அதுதான் VB, that is equal to VAB direct.
So அப்ப VB அப்படிங்கிறது voltage drop across the 1 ohm resistor தானே? Yes sir. அப்போ 1 ohm resistorல எவ்வளவு voltage drop ஆகும்? VB ஓட வேல்யூ இப்பதான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். The value of VB and VAB both are equal. So VAB ஓட வேல்யூ வந்து 1.25 அப்படின்னா voltage drop across the 1 ohm resistorம் 1.25 தான். அப்போ current எவ்வளவு வரும்? I is equal to voltage drop across the 1 ohm resistor divided by value of the 1 ohm resistor. That will also will give you the same answer. There are so many ways. நீங்க எப்படி திங்க் பண்றீங்களோ அப்படிதான் ஆன்சர் வரும். That's all. This is how they made the question. இப்போ நான் வந்து இன்னொரு ஆன்சரை வந்து ரியலைஸ் பண்றேன். சார் எதுக்காக சார் இந்த நெட்வொர்க் ரெண்டுத்தையும் அட்டாச் பண்ணி இந்த இடத்துல VABன்னு கொடுத்துருக்காங்க? நம்ம சர்க்கியூட்ல நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன், டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் சர்க்கியூட்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அந்த டிபெண்டன்ட் சோர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பேராமீட்டரை சர்க்கியூட்ல லிங்க் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா VAB அப்படிங்கிறது கண்ட்ரோலிங் பேராமீட்டர். அப்கோர்ஸ் இந்த டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்க்கு பேர் வந்து வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ், வி ஆல் நோ. ஃபரெண்ட் சார், இப்போ இந்த VAB அப்படிங்கிற டேர்ம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நெட்வொர்க்குக்கு நடுவில் இருக்கு பாருங்க. அப்ப இந்த VAB வேரி பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி திஸ் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வேல்யூ ஆல்சோ வில் வேரி. திஸ் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் is depending on the value of VAB. அப்ப ரெண்டு நெட்வொர்க்குக்கு நடுவுல வர பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி they made this dependent source. That is how this circuit is made up of. It's really very beautiful question, right? Yes, of course. Fine, sir. Chalo, let us go ahead with the next question. 1 minute. Yes. The question is, once again, there is a current source. Once you get the clear cut idea with the network theory, ஒரு சப்ஜெக்ட்ல மைண்டை வந்து உங்களுக்கு ஷார்ப்பா நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிமைனிங் இருக்க 10 சப்ஜெக்ட்க்கும் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். பிகாஸ் யூ ஆர் ஆன் தி கரெக்ட் ட்ராக் மட்டும்தான் தேவை. திஸ் இஸ் 12 ohm and this is resistor R. This is 1 ohm, 2 ampere. I think they had given this is 24 voltage. If the 12 ohm resistor is draws, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா this 12 ohm resistor வந்து is drawing 1 ampere current, then what is the value of R? I think that is the question. Yes, take 1 to 2 minutes maximum for this question. Tell me the answer. What is the value of R? That is the given. That is the question. Tamilnadu, I have considered 1 ohm, so I got 7.5 ampere. If I consider 3 ohm, got 2.5 ampere. Tamilnadu, your explanation is correct, but you have to understand. ஒரு சர்க்கியூட்ல ஒரு டெர்மினல் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த டெர்மினல் இருக்க டிராப் வந்து யாருக்கு அக்ராஸா வர டிராப் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இப்போ நீங்க இந்த சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா let me tell you, other guys can solve the question. நான் உங்களோட டவுட்டை கிளியர் பண்றேன். ஆக்சுவலா நம்ம சர்க்கியூட்ல ரெண்டு ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்களா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் கிளியர்லி. இங்க இதுல 3 ohm ரெசிஸ்டர் இங்க இருக்கு, இதுல 1 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்கு. இப்போ இங்க என்ன பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. இதுல கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ எவ்வளவு? சம்திங் 4 VAB வாட் எவர் அவங்க எதை கொடுத்துட்டு போறாங்க. இப்போ இந்த ஜங்ஷன்ல இருக்க வேல்யூ தான் VB. என்னோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்த VB அப்படிங்கிறது உங்களோட டவுட் வந்து இது 1 ohmல இருக்க ரெசிஸ்டரா, சாரி இந்த வோல்டேஜ் டிராப் வந்து 1 ohmல வருமா இல்ல இதே வேல்யூவை நம்ம 3 ohmல எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கிறது உங்களோட கொஸ்டின். யூஸ்வலா நான் என்ன சொன்னேன், நீங்க எதுலையுமே எடுத்துக்க கூடாது. ஸ்டெப் நம்பர் 1, யூனோ நம்ம எந்த ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்துட்டாலும் அதுல இருக்க பொட்டன்ஷியல் டிராப்பை ஃபைண்ட் பண்ணணும். இப்போ இந்த ரெசிஸ்டர் 3 ohm ரெசிஸ்டருக்கு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கா? ஹியர் யூ ஹாவ் 1 டெர்மினல், ஹியர் யூ ஹாவ் 1 more டெர்மினல். இப்போ இந்த 3 ohm ரெசிஸ்டர்ல இருக்க டிராப்பை நீங்க எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க? இந்த டெர்மினல்ல இருக்க வோல்டேஜுக்கும் இந்த டெர்மினல் இருக்க வோல்டேஜுக்கும் நடுவில் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். அப்ப here we know VAB is greater than VB. நம்ம கொஸ்டின்ல நம்ம ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியாச்சு. So அப்ப VAB minus VB is the correct answer. VAB minus VB அப்படிங்கிறது தான் voltage drop across the 3 ohm resistor. அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். You cannot directly drop your answer. First thing. அடுத்தது செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா
இந்த 1 ohm ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா there are two nodes. இங்க VB இருக்கு, இங்க என்ன இருக்கு? Obviously it is 0 voltage, it is connected with the ground. இப்போ நீங்க இந்த 1 ohm ரெசிஸ்டருக்கு potential difference find பண்ணீங்கன்னா VB minus 0 is going to be the voltage drop across the 1 ohm resistor. Now observe these two conclusions carefully. Whether my conclusion is correct or not. My conclusion is correct. Okay. So the voltage drop across the 1 ohm resistor is VB. But for the 3 ohm resistor you cannot directly take. நான் ஏன் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் தான் கிளியரா சொன்னேன்ல, இந்த 4VAB அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் சம் வோல்டேஜ் 3 ஓம்ல டிராப் பண்ணும், ரிமைனிங் இருக்க வோல்டேஜ் வந்து இங்க VBக்கு வரும். இப்போ VAB அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பார்த்தோம், மொத்தமா இந்த வோல்டேஜ் வந்து 5 வோல்டேஜ்னு பார்த்தோம். 5 வோல்டேஜ்ல சம் வோல்டேஜ் 3 ஓம்ல டிராப் ஆகும், ரிமைனிங் இந்த நோட்ல ரிசீவ் ஆகும், அது இந்த 1 ஓம்ல டிராப் ஆகும், அதுக்கப்புறம் இங்க 0 வந்துடும். தட்ஸ் வை இங்க ரிமைனிங் எவ்வளவு வோல்டேஜ் இந்த நோட்ல ரிசீவ் ஆகுது அதுதானே 1 ஓம்ல டிராப் ஆக போகுது. அப்படிங்கறதால நான் டைரக்டா VB = V1 ohm voltage drop across the 1 ohm resistor எடுத்தேன். You should be very clear with the basic concepts. Anyway, hopefully the question that is raised by you is good question only. மத்த எல்லாருக்கும் இது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட், ஓகே, நம்ம கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? என்ன கொஸ்டின்? R = what? How many of you got the answer? Suhaina Anwari 12 ohm, Tamil Chelvi 12 ohm, Kanaga Savita 12 ohm, Gauri Muthu 12 ohm. What about others? 1 to 2 minutes is over, I think. Solve பண்ணலாமா? Fine, நானே சால்வ் பண்றேன் இந்த கொஸ்டினை. KCL KVL எப்படி பண்ணலாம்? அப்ப பாருங்க, நான் இந்த இடத்துல KCL அப்ளை பண்றேன். பார்த்த உடனே கிளியரா தெரியுது. ஏன் இங்க 2 ஆம்பியர் கரண்ட் வந்துட்டு இருக்கோ அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த 2 ஆம்பியர்ல 1 ஆம்பியர் இப்படி போயிட்டா. Now if you apply KCL, அப்ப இதுல எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்? 1 ஆம்பியர். ஃபைன் சார். ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது பாசிவ் எலிமெண்ட் தானே? ஆஃப் கோர்ஸ். பாசிவ் எலிமெண்ட்ல polarity எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் பிளஸ் லீவிங் பாயிண்ட் மைனஸ். இந்த ரெசிஸ்டர்ல கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் பிளஸ் லீவிங் பாயிண்ட் மைனஸ். இப்போ இந்த 12 ஓம் ரெசிஸ்டர்ல வோல்டேஜ் டிராப் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம்? Current flow through the 12 ohm resistor is 1 ampere. Value of the resistor is 12 ohm. So 12 ohm into 1 ampere will give you 12 voltage drop. Yes sir. So voltage drop across the 12 ohm resistor on the 12 voltage. இப்போ இந்த resistor R ல எவ்வளவு voltage வரும்? அப்ளை பண்ணலாமா? See, I am calling it as VP. Apply KVL for this loop to get the answer. I am taking starting polarity. Minus 12 voltage. Yes, here starting is plus voltage drop VP. Here starting polarity is plus 24 voltage equal to 0. Sir, நீங்க ஏன் இதெல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க? Value of R equal to what? According to Ohm's law, R equal to V by I. So we know the value of current, that is 1 ampere. Current flow through this resistor, unknown resistor 1 ampere. But voltage drop across the resistor தெரியாது. அதான் VP னு வச்சிருக்கோம். அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும், right? So minus 12 plus 24 will be equal to plus 12 voltage. So VP plus 12 equal to 0. So this will be equal to the value of VP equal to minus 12 voltage, right? Yes. So minus 12 voltage. Next, sir, ஏன் சார் இங்க வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கா? அதுக்கு நான் ஆன்சர் அப்புறம் சொல்றேன். First let us complete the question. So from this I can say the value of R equal to voltage VP divided by current I. What is the value of VP? The value of VP equal to 1 minute. 12 voltage divided by current 1 ampere. So the answer is 12 ohm. You guys correct. Sir, நான் ஏன் இங்க நெகட்டிவ் வேல்யூ எடுக்கல அப்படின்னா, ஆக்சுவலா வந்து என்ன அப்படின்னா, கொஸ்டினோட டேட்டா வந்து இது நானே ஓனா எடுத்துக்கிட்ட டேட்டா. ஸோ நான் இங்க என்ன தப்பா போட்டுட்டேன் அப்படின்னா, இந்த 24 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா, நம்ம நெட்வொர்க்ல கரண்ட் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கு. பட் நான் சூஸ் பண்ண வேல்யூஸ் வந்து நான் வந்து தவறுதலா சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா 1 ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து உள்ள போற மாதிரி வந்துருச்சு. ஸோ இந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட் வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா, நீங்க சூஸ் பண்ண டேட்டா வந்து சரியான டேட்டா இல்லை. ஆக்சுவலா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து அதில் அந்த டைரக்ஷன்ல வரக்கூடாது அப்படின்றதுதான். பட் ரிமெம்பர் ஒன் மோர் திங் இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். இதே மாதிரி இங்க நான் வந்து தவறுதலா எடுத்தேன். பட் இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் டெலிபரேட்லி தே வில் டூ திஸ். இன்டென்ஷனலா கான்சியஸாவே இந்த மாதிரி வேணும்ட்டே எடுப்பாங்க. சச் தட் அந்த மாதிரி கேசஸ் வரும்போது நெகட்டிவ்ல வந்தா நெகட்டிவ்ல தான் நீங்க வேல்யூ போடணும். டோன்ட் ஃபர்கெட் திஸ். சார் எனக்கு வோல்டேஜ் வந்து மைனஸ்ல வந்திருக்கு. தென் புட் minus 12 ohm. There is no wrong, nothing. Because according to the polarity given by them, அவங்க கொடுத்திருக்க polarity படி நமக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு? minus 12 voltage plus 1 ampere தான் வந்திருந்தது அப்படின்னா சால்வ் பண்ணிட்டு ஆப்ஷன்ல பாருங்க.
ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிடி அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா -12 ohm ஆப்ஷன்ல இருக்கும். யூ கேன் பிக் தட். சப்போஸ் சார் இது எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா யூ கேன் டைரக்ட்லி கீப். -12 ohm கொடுக்கல சார் +12 தான் இருக்கு அப்படின்னா இன் தட் கேஸ் யூ கேன் புட் தட். பட் லெட் மீ டெல் யூ 98% வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ்ல தான் கொடுப்பாங்க. பட் ஐ ஃபவுண்ட் தேர் ஆர் 1 or 2 questions in the previous year exams. கேட்ல இல்ல சம் அதர் எக்ஸாம்ஸ்லயும் ஐ ஃபவுண்ட் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வந்து நானே போட்டிருக்கேன் நெகட்டிவ்ல. IES எக்ஸாம்ஸ்ல ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் in which exam I found the answer like this. But இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா just drop as it is. Okay. But it is rare only. ஆனாலும் வரும்போது அப்படிதான் போடணும்னு சொல்லுவாங்க. That's all. Don't get confused. Chalo, let us go ahead with the next question. இப்போ நான் கொடுக்க போற கொஸ்டின்ல நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருந்தது. Even my students, you guys are also my students only. But previous yearல in the last 7 yearsல இந்த கொஸ்டினை மோஸ்ட்லி ஒரு above 40 to 50% வந்து இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். மோஸ்ட்லி இந்த கொஸ்டின் என்கிட்ட வந்துடும். திஸ் கொஸ்டின் ஐ எம் கிவிங் இட் டு யூ ஹாப்பிலி. பட் நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி. ஜஸ்ட் அப்ளை யுவர் காமன் சென்ஸ். ரொம்ப யோசிக்க வேணாம். ஓகேவா? இதுதான் கிவன் கொஸ்டின். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தி 3 கெப்பாசிட்டர் C1 C2 C3. இதுதான் C1, இது C2. 1 minute. Yeah. This is C2, this is C3. C1, C2, C3 ஓட values கொடுத்திருக்காங்க. Let me drop here. The value of C1 equal to 10 microfarad. Value of C2 5 microfarad. Value of C3 2 microfarad. Guys, please don't see the answer anywhere. நீங்க உங்களோட பிரைனை மட்டும்தான் ட்ரஸ்ட் பண்ணணும். ஏதாச்சும் பப்ளிகேஷனை பார்க்கறது, காப்பி அடிக்கிறது, இந்த மாதிரி வேலைலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது. இட் வில் ஸ்பாயில் யுவர் எஃபெக்டிவ் ப்ரிப்பரேஷனா. நீங்க போற ஹார்ட் ஒர்க்கை ஸ்பாயில் பண்ணி விட்டுரும். இந்த C1ல டிராப் ஆயிருக்க வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க VC1, அதோட வேல்யூ வந்து 10 வோல்டேஜ். C2ல டிராப் ஆயிருக்க வேல்யூ வந்து VC2, அதோட வேல்யூ வந்து 5 வோல்டேஜ். C3ல டிராப் ஆயிருக்க வோல்டேஜ் வந்து VC3, that is 2 வோல்டேஜ். அவ்வளவுதான். Now the question is, for the interconnection shown, இந்த நெட்வொர்க்ல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, for the interconnection shown, the maximum safe voltage that can be applied across the combination. Let us take இதை x ன்னு எடுத்துக்கலாம், இதை y ன்னு எடுத்துக்கலாம். மேக்ஸிமம் இந்த காம்பினேஷனுக்கு அக்ராஸா நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து எவ்வளவு வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸ்டர்னலா அப்படிங்கறதா கொஸ்டின். அப்படி நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகக்கூடாதுன்னா maximum safe voltage, mark the word, maximum safe voltage that can be applied across the combination and the corresponding total charge in microcoulomb stored in the effective capacitance across the network terminal. அதாவது என்ன கேக்குறாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து மொத்தமா நீங்க அப்சர்வ் பண்ற டோட்டல் சார்ஜ், இந்த நெட்வொர்க்ல சேவ் ஆயிருக்க டோட்டல் சார்ஜ் பிளஸ் மேக்ஸிமம் இந்த சப்ளைல எவ்வளவு வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜை ஃபைண்ட் பண்ணி டிரா பண்ணுங்க, ஆப்ஷன்ல கமெண்ட்ல போடுங்க, அண்ட் தென் சார்ஜோட வேல்யூ போட்டுக்கலாம். யுவர் பிரைமரி டார்கெட் இஸ் ஃபிகர் அவுட் தி வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜ். லேட்டர் I will discuss about the remaining things. Do it fast. இண்டிவிஜுவலா ஒரு கெபாசிட்டிலையும் எவ்வளவு வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப மொத்தமா எவ்வளவு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ண முடியும்? அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகக்கூடாது, யாருமே டேமேஜ் ஆகக்கூடாது. சேஃப்லி தி மேக்ஸிமம் சேஃப் வோல்டேஜ் தட் கேன் பி அப்ளைட் அப்படின்னா உள்ள இருக்க 3 கெபாசிட்டர்ஸ்க்கும் காமனான ஒரு வோல்டேஜ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணோம். அதனால சர்க்யூட் வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடாது. அப்ப எந்த வோல்டேஜ் நீங்க அப்ளை பண்ணுவீங்கன்னு கேட்கறாங்க. எக்ஸாக்டான வேல்யூ கேட்கறாங்க. ஸோ யூ கான்ட் கெஸ், ப்ரூவ் பண்ணணும். இவ்வளவுதான் அப்ளை பண்ண முடியும்ன்றதை நீங்க ப்ரூவ் பண்ணி சொல்லணும். சொல்லுங்க பாப்போம். You can take 3 to 4 minutes for this question. I am granting these minutes. Apply your basic knowledge. ஒரு கெபாசிட்டர்ல நம்ம வோல்டேஜ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், சீரிஸ் சர்க்யூட் இருந்தால் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், பேரலல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், ரொம்ப ஃபார்முலாலாம் யோசிக்காதீங்க. ஆல்ரெடி என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கெபாசிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் டிராப் ஆகிற வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிளி கோ வித் நார்மல் KCL, KVL, வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல், கரண்ட் டிவிஷன் ரூல், இந்த மாதிரி பேசிக்கா இருக்கிறத மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்க. ஏன்னா கொஸ்டின்ல எப்பயுமே இன்டெப்தான கான்செப்ட்ஸ்ல கேட்க மாட்டாங்க. ட்ரிக்கி, உங்களோட இன்டெலெக்சுவல், நீங்க பிரைனை எப்படி ஸ்மார்ட்டா யூஸ் பண்றீங்க. இந்த கேம்லாம் நம்ம லெவல் பை லெவலா கிராக் பண்ணுவோம்ல, ஈஸி லெவல், மீடியம் லெவல், தென் டஃப் லெவல், அதே மாதிரிதான் கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும். ஆனா கேம்ல எப்படி இருக்கும், ஒரே லாஜிக் தான், ட்ரிக்கிஸ் நிறைய இருக்கும். ஒரு லூப்பா யோசிச்சு நம்ம கிராக் பண்ணுவோம்ல. ஒரு லெவலில் நீங்கள் விளையாட கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா மீதி லெவலில் நீங்களே தானே விளையாடி கிராக் பண்ணுறீங்க. அதே தான் எக்ஸாமும்.
பேசிக் கற்றுக்கிட்டிங்களா அதான் ஈஸி லெவல். அதுலேருந்து அது அப்படியே மீடியம் லெவலில் ஹார்ட் லெவலில் இருக்க கொஷினை அந்த ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி கிராக் பண்ணணும். ஓகே, யூ கேன் ட்ராப் யுவர் ஆன்சர். கீப் ஸ்மைல் ஃபர்ஸ்ட். நீங்கள் டயர்ட் ஆகலாம், ஆனால் உங்களோட பிரைன் டயர்ட் ஆகக்கூடாது. இஃப் யுவர் பிரைன் இஸ் ஆக்டிவ், யுவர் பாடி ஆல்சோ வில் பி ஆக்டிவ். இட் டசன்ட் மேட்டர் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் யூ ஆர் ஒர்க்கிங். As long as your brain is effectively working, your body also will be working effectively. நீங்க ஒன்ஸ் வந்து ஐயோ நான் டயர்ட் ஆகிட்டேன் நீங்கள் எஃபெக்டிவ் பண்ணிங்கன்னா that will also feel okay I am tired அப்படின்னு அதோ சிக்னலை பாஸ் பண்ணி உங்களை படுக்க வச்சிடும். ஸோ be active, be active. Any answer? Vmax equal to 10 voltage. Good. Rajesh Khanna. Very good. Any other answer? I don't know guys. நானும் சால்வ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். நீங்கள் வர then I will solve. We will cross check. Keep smile in your face. Don't be terrific. Karthik, V equal to 1, Q equal to 1 coulomb. Good. Any other answer? What about other people? Any others? No? Take 2 more minutes, no issues. चलो try பண்ணுங்க. Be conscious, keep smile in your face and be happy. Tension ஆகாம ஃப்ரீயா ரிலாக்ஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. You will get the answer. Definitely you will get the answer. Slowly daily நீங்க practice பண்ண ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் you will become a master. Kanaga Savita, 2.8 voltage. Good. Any other people? Guys, did anyone please drop the answer? Nobody? Okay. Chalo. Let us do one thing. I will give some basic idea. Okay, wow. கவனிங்க. ஸோ இந்த கொஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம் லாஜிக். என்ன அப்படின்னா கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த சர்க்கியூட்டில் மொத்தமாக உங்களால் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வந்து மேக்ஸிமம் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதான் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க. இதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி யோசிங்க. இப்போ நான் ஒரு கொஷின் கொடுக்குறேன் உங்ககிட்ட. Let us take 2 capacitor here. Just focus here. Let us take 2 capacitor.
இந்த கெப்பாசிட்டர் நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஐ எம் கனெக்டிங் வித் a voltage source. இப்போ இந்த voltage sourceல வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா given it is 100 voltage. Now the value of the capacitor 1 is given as 2 farad and அடுத்து capacitor C2 is given as 3 farad. Now the question is find the voltage drop across the first capacitor and find the voltage drop across the second capacitor. இதுதான் என்னோட question. Can you please drop the answer for this one? What is the value of VC1 and VC2 for this question? இந்த questionல VC1 க்கும் VC2 க்கும் answer என்ன வரும்? Solve பண்ணுங்க. I had given the value of C1 and C2. Tell me what is the answer for this question? Yes, Kanaga Savita. Q equal to 32. Answer please. What is the value of VC1 and VC2? How will you calculate it? First of all, see, while applying, sir, since this circuit, let me solve the entire question. So, in the question la vandu VC1 VC2 calculate பண்ணோம் அப்படினா usually we will apply voltage division rule because this is series circuit. எப்படி எழுதுவீங்க? VC1 equal to நான் இப்போ இந்த 100 voltage க்கு வந்து ஒரு நேம் வச்சிக்கிறேன். supply voltage VS னு வச்சிக்கலாம். VC1 equal to supply voltage VS into என்ன வேல்யூ போடுவீங்க நியூமரேட்டர்ல while applying voltage division rule for the capacitor. 2 capacitor இருக்கு அப்படினா VC1 calculate பண்ணும்போது C2 ஓட வேல்யூ தான் நியூமரேட்டர்ல வரணும் divided by both two values 2 plus 3 5. So this can be written as 3 by 5 times of supply voltage. Correct? Similarly, இப்போ VC2 எப்படி எழுதுவீங்க? Total supply voltage VS into இப்போ second capacitor calculate பண்ணும்போது first capacitor numeratorல வரணும் overall value. So this can be written as 2 by 5 times of supply voltage VS னு எழுதலாம். So is there any doubt in this question? No sir. இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன் அப்படினா இந்த ரெண்டு கெபாசிட்டருக்கும் parallel-ஆ I am attaching one more capacitor. Just observe. இந்த கெபாசிட்டர்ல வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா 4 farad கொடுத்திருக்காங்க. I am calling it as VC3. Can anyone please tell me what is the value of voltage drop across the third capacitor? This is third capacitor. So simply we will tell you, sir, the value of VC3 is equal to what? Directly it is 100 voltage. Why it is 100 voltage? Why? Because if you observe, the terminal of the third capacitor is directly connected with the terminals of the battery. So since it is clearly denoted that these two are connected in parallel, so this voltage will be same. In parallel circuit, voltage will be same. அதே same 100 voltage will be reflected across the C1 and C2. Total value 2 க்கும் 3 க்கும் மொத்தமா 100 voltage drop ஆகும், but it will not be the individual value. So you have to apply voltage division rule in order to figure out the voltage drop across the capacitor 1 and capacitor 2 separately. So நீங்க அப்படிதானே சால்வ் பண்ணீங்க? கரெக்ட் சார். இப்போ இந்த क्वेश्चन நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்றேன். என்ன ரிவர்ஸ் பண்ண போறீங்க? என்ன ரிவர்ஸ் பண்ண போறேன் அப்படினா இப்போ முன்னாடி கேஸ்ல நாம என்ன பண்ணிட்டோம்? சப்ளை வோல்டேஜ் நான் 100 ன்னு கொடுத்துட்டேன். அதனால நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க? VC1 ஐயும் VC2 ஐயும் கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க. Now I am taking the same question. ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த 100 அப்படிங்கற வேல்யூவை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். Just time இத நான் வந்து VC அப்படி VS னு மட்டும் வச்சுக்கிறேன். சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து just time putting VS அப்படினு வச்சிட்டு இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா VC3 right, let us take VC3 க்கு வந்து இதுல டிராப் ஆயிருக்க வோல்டேஜ் வந்து 10 வோல்டேஜா. இப்போ VC1 இந்த C1 ல டிராப் ஆயிருக்க வோல்டேஜ் வந்து ஒரு 8 வோல்டேஜ் நான் சொல்றேன். இதுல C3 ல இதுல டிராப் ஆயிருக்க வோல்டேஜ் வந்து ஒரு 5 வோல்டேஜ் அப்படி நான் சொல்றேன். இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன் அப்படினா அப்ப சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளவு வரும்னு கேக்குறேன். Now tell me the answer. நான் கேஸ் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கும் செகண்ட் கேஸ்க்கும் that is the difference. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டு VC1 VC2 VC3 நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்க. செகண்ட் கேஸ்ல VC1 VC2 VC3 கொடுத்துட்டாங்க. சப்ளை வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க. அப்ப என்ன சார் பண்றது? என்ன பண்ணுவீங்க?
There are three agenda now. இப்போ நீங்க ஈஸியா சொல்லுவீங்க சார், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, அப்ளை வோல்டேஜ் ஈக்குவல் தான் சார், பிகாஸ் ரெண்டு பேரும் பேரலல். அப்போ VC3 VS ஈக்குவல் டு 10 வோல்டேஜ் அப்படின்ட்டு நீங்க ஒரு ஆப்ஷன் கொண்டு வருவீங்க. கரெக்டா? செகண்ட் கேஸ் என்ன யோசிப்பீங்க, வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல். இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா, VC1 அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு, VC1 அப்படிங்கிறது 3/5 டைம்ஸ் ஆஃப் VS. கரெக்டா? 3/5 டைம்ஸ் ஆஃப் VS. இப்போ இதுல இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், VC1 கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க 8 வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இதுல இருந்து VS எவ்வளவு வரும், VS equal to 8 into 5 divided by 3 அப்படின்னு போடுவீங்க. கரெக்டா? It will be 40/3. Am I right? Yes sir, it is 40/3, or I can say 13.333 voltage. கரெக்டா சார்? அப்ப இங்க பாருங்க, VS க்கு இங்க ஒரு வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, VS க்கு இங்க ஒரு வோல்டேஜ் நீங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கீங்க. இதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம், VC2 ஒரு வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்கல்ல, VC2 ல 2/5 டைம்ஸ் ஆஃப் VS னு போட்டிருக்கீங்க. இதுல VC2 ஓட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 5 வோல்டேஜ். அப்போ 5 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா 5 equal to 2/5 times of VS. இதை சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா from this you will get the value of VS equal to 25 divided by 2. பாஸ் பண்ணுங்க, pass all these terms to the left hand side. 5 into 5 25, 25/2 will become 12.5 voltage வரும். Now you should think, sir ஒரே ஒரு சப்ளை வோல்டேஜுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இங்க 10 வந்திருக்கு, இங்க 13.33 வோல்டேஜ் வந்திருக்கு, இங்க 12.5 வோல்டேஜ் வந்திருக்கு சார், இதுல எந்த வோல்டேஜை நான் அப்ளை பண்றேன், you should think common. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, the withstand ability of the first capacitor, capacitor C3 ஓட maximum ability எவ்வளவு அப்படின்னா 10 வோல்டேஜ் தான். அதே மாதிரி capacitor C1 வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it can withstand up to 13.33 வோல்டேஜ் வரைக்கும் இதால withstand பண்ண முடியும். அதே மாதிரி capacitor C2 ஆல என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, சப்ளைல நீங்க 12.5 வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் அதால என்ன பண்ணிக்க withstand பண்ணிக்க முடியும். Now அப்ப கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா, if you observe C1, C2, C3, ஃபர்ஸ்ட் C1 ஆல என்ன பண்ணிக்க முடியும்னா, சப்ளைல இது சப்ளை வோல்டேஜ், சப்ளைல நீங்க 13.33 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வரைக்கும் அதால அது என்ன ஆகாதுன்னா டேமேஜ் ஆகாது. C2 என்ன பண்ணும், C2 எது வரைக்கும் டேமேஜ் ஆகாதுன்னா சப்ளை வோல்டேஜ் 12.5 வர வரைக்கும், 0ல இருந்து 12.5 வர வரைக்கும் C2 டேமேஜ் ஆகாது. C3 10 வோல்டேஜ் வர வரைக்கும் தான் டேமேஜ் ஆகாது. இது மூணுமே சப்ளை வோல்டேஜ் தான். இப்போ क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, choose the maximum safe voltage அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க. கரெக்ட்டா? சேஃப் வோல்டேஜ்னா மீனிங் என்ன, நீங்க சூஸ் பண்ற சப்ளை வோல்டேஜ் இந்த மூணு கெபாசிட்டரையுமே டேமேஜ் பண்ண கூடாது அப்படிங்கறதுதான் क्वेश्चन. அப்ப நீங்க எப்படி சூஸ் பண்ணுவீங்க, 10 வோல்டேஜ் வந்து நம்ம சப்ளை வோல்டேஜா சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கெபாசிட்டர் C3 ஆல 10 வோல்டேஜ் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும், கெபாசிட்டர் C2 ஆலயும் 10 வோல்டேஜ் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும், கெபாசிட்டர் C1 ஆலயும் 10 வோல்டேஜ் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும். அப்ப சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து நீங்க 10 வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இவங்க மூணு பேருமே டேமேஜ் ஆக மாட்டாங்க. am I right sir? சப்போஸ் நீங்க 12.5 வோல்டேஜ் சப்ளை வோல்டேஜா சூஸ் பண்ணீங்கன்னா கெபாசிட்டர் C3 டேமேஜ் ஆயிடும். why? because the maximum withstanding ability of the capacitor C3 is only 10 voltage. up to 10 only it will be safe. if you go beyond 10 automatically it will be damaged. but C1 safe-ஆ தான் இருக்கும். ஏன்? ஏன்னா C1 can withstand the capacitor voltage up to 13.33 வரைக்கும் அதால withstand பண்ண முடியும். சப்போஸ் நீங்க சப்ளை வோல்டேஜ் 13.33 சூஸ் பண்ணீங்கன்னா C2 டேமேஜ் ஆயிடும், C3 டேமேஜ் ஆயிடும். why sir? because C2 வேல்யூ C2 ஆல என்ன பண்ண முடியும், it can withstand up to 12.5, C3 can withstand up to only 10, but you are applying 13.33. அப்போ C1 மட்டும் தான் டேமேஜ் ஆகாது, C2 C3 both will get damaged. அப்ப क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க, சப்ளை வோல்டேஜ் அப்ப இந்த சேஃப் இந்த 3 வேல்யூல இருந்து எந்த வேல்யூவை நீங்க சூஸ் பண்ணா இவங்க மூணு பேருமே டேமேஜ் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னா தி ஒன்லி ஆப்ஷன் இஸ் 10. அப்ப நான் இங்க கொடுத்த क्वेश्चनக்கு தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 10 voltage such that none of the capacitor will get damaged. am I right sir? exactly, சத்யாகானன், your answer is correct. இப்போ நீங்க இந்த क्वेश्चனை சால்வ் பண்ணுங்க. I had given it கம்ப்ளீட்டா நான் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, மூணு கெபாசிட்டருக்கு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்களா? கரெக்ட் சார். அதுல கெபாசிட்டர் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வோல்டேஜ் எவ்வளவுன்னு கொடுத்துட்டாங்களா? VC1 VC2 VC3 எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்களா? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஜெனரலா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், இங்க அப்ளை பண்ற வோல்டேஜுக்கு பேரு சப்ளை வோல்டேஜ். கரெக்டா? நான் என்ன ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணா அதே மாதிரி வச்சு அப்ளை பண்ணுங்க. now if you apply voltage division rule, first VC1 total supply voltage into as usual voltage division rule எழுதுங்க. அதே மாதிரி VC2 க்கு எழுதுங்க.
ஆக்சுவலாக எனக்கு VC2க்கும் VC3க்கு தான் வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணணும். பிகாஸ் VC1 ஈக்குவல் டு சப்ளை வோல்டேஜ். கரெக்ட் தானே? அப்போ டேரக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், VC1 ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டின்ல 2 வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம். VC2க்கும் VC3க்கும் வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணி அதில் சப்ளை வோல்டேஜ் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்க. அண்ட் தென் 3 வோல்டேஜையும் கம்பேர் பண்ணி அதில் காமனாக எந்த வோல்டேஜ் வருதோ, 3 பேரும் டேமேஜ் ஆகாமல் எந்த வோல்டேஜ் வருதோ, தட் வில் பி யுவர் கரெக்ட் ஆன்சர். நீங்கள் தான் இப்போ சால்வ் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு சால்வ் அண்ட் ட்ராப் இட் இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன். புரியுதா? சால்வ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து கிளாஸ் வந்து நீங்க வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றீங்கன்னா, ஃபைண்ட் அவுட் தி C equivalent. பிகாஸ் சார்ஜோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்கல்ல, how will you calculate the value of voltage, sorry, charge Q? You know the relation between C, Q, V, right? Yes, you have to. தெரியலனா first memorize பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணுங்க. Find the relation between these three. Find out the overall capacitance. First C1, C2ம் C3யும் parallel, I mean சீரியஸ்ல இருக்கா, அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? C2 into C3 divided by C1 plus C2. Sorry, C2 plus C3 plus இது யார் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம்? C1 கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். C2ம் C3யும் சீரியஸ்ல இருக்கு. ரெண்டு கெபாசிட்டர் சீரியஸ்ல இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணதுன்னு தெரியும். அதுக்கப்புறம் இதோட நெட் காம்பினேஷன் யாருக்கு? C1க்கு parallel இருக்கு. parallel இருந்தா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். This is C equivalent. நீங்க சேஃப் வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா Q ஓட வேல்யூ will become very easy. That's all. Then you can easily identify the value of Q. Do it fast. That's all. So this is how we have to solve the question. Okay. நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல எல்லாருமே சால்வ் பண்ணிட்டு ஆன்சரை டிரா பண்ணிட்டு you can leave the section. Okay. This is all for this lecture. Remaining things we will see in the next class. Okay. Practice பண்ணும்போது I am just giving initiation. Brain வந்து நீங்க எப்படி கொண்டு போகணும்ன்ற ட்ரைனிங் மட்டும் தான் என்னால கொடுக்க முடியும். As long as you are continuously doing your practice, you will be in the safe zone. Okay. This is not my advice. This is வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸோ இல்லை டிவன்ஷிப் கொடுக்குற செஷன்ஸ் கிடையாது. Just keep smile, be calm, don't tense. எதுவுமே இல்லாமல் ரிலாக்ஸ்டாக இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதை அப்படியே மற்ற சப்ஜெக்ட்லேயும் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸ்லோலி வெயிட்டேஜ் அதிகமாக இருக்க சப்ஜெக்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். பவர் சிஸ்டம், ஏன்னா நீங்கள் 2 hours தான் இங்கே அட்டென்ட் பண்ணுறீங்க. தென் திஸ் ஹோல் டே இஸ் யுவர்ஸ். எப்பப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் ட்ரை டு சால்வ் as many problems as possible such that slowly you will get ட்ராக்குக்குள்ளே நீங்கள் வந்துடுவீங்க. ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன், 30% நாலேஜ் வந்து நீங்கள் கிளியராக ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு கான்செப்டில் பேசிக்ஸை வந்து நீங்கள் கிளியராக இருந்தீங்க அப்படின்னா 70% உங்களோட இன்டெலெக்சுவல் பிரெயினை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும், எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து தெளிவாக உங்களோட ஓன் சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ as long as you will be in the safe zone. நீங்கள் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ண நீங்கள் அந்த சேஃப் ஜோனில் இருப்பீங்க. ஸ்லோலி ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் வில் பி ஸ்ட்ரீம்லைனட். உங்களோட எனர்ஜி மேனிப்புலேட் ஆகிட்டே போகும். ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கான எக்ஸாம் வரும். யூ வில் பி இன் தி டாப் ரேங்க், யூ வில் பி ரெக்ரூட்டட். தட்ஸ் ஆல். அந்த பாயிண்ட் வர வரைக்கும் எதையும் மைண்டில் போடாமல் ஜஸ்ட் கண்டினியூஸ்லி புட் யுவர் எஃபர்ட். ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டுட்டு யூ கேன் லீவ் தி செக்ஷன். ஐ எம் ஃபைண்டிங் அப் வித் தி செஷன் வித் திஸ்